Ja, Uttar Pradesh. Und sie mag diesen Fehler. Sie ist auch Lehrerin. Und sie mag diesen Fehler. Und ich korrigiere sie. Dann ist sie ist ein bisschen dann irritiert. Natürlich, also die ist jetzt Frau und keine Freundin mehr. Ne? Und she gets irritated. नहीं मैं ठीक बोल रही हूँ तो लगे ओके तुम्हारे हिसाब से ठीक है जब तुम्हें कोई और करेक्ट करेगा कोई स्टूडेंट बताएगा ना तब मेरे पास आना बोलने के लिए Yeah, so we have to be very careful. Ich stimme damit dazu. Es ist irgendwie automatisiert in unserem Gehirn. So let us be very conscious about it auf Deutsch. Very careful and conscious we should be when we use this in German at least. Negative Frage, positiv machen, dann doch. Doch kommt niemals mit einer positiven Frage. Yeah, never. You can never use doch with a question which is positive. For example, regnet es nicht heute? Regnet es heute? Ja, es regnet heute. Nein, es regnet nicht heute. You can't say doch, es regnet heute. Also das sagt man, wenn man eine negative Frage bekommt. Regnet es nicht heute? Doch, es regnet heute. So the trick is in the question. Watch out, huh? This is sometimes a trick question by einem Viva, bei einer mündlichen Prüfung. It's a trick question. And the examiner does not tell you that you have made a mistake. So normally there'll be a small smile, ja, gut, schön. And then the next question will come. Man weiß nicht, dass man einen Grundfehler gemacht hat, a basic mistake you made. So anytime, any doubts, please do clarify. Stop here und clarify. Also ihr macht das schon, das gefällt mir sehr. So anytime there is a basic mistake or any such doubt you have, wir machen Stopp mit dem Unterricht. Wir klären diese Sachen auf und dann gehen wir weiter. It's better to clear it up then and there. Sonst vergisst man. Okay, wo sind wir gestern stehen geblieben? Und Abhishek hat auch gestern in der Gruppe diese Tabelle geschickt. Hoffentlich habt ihr das, also alle diese Tabelle gesehen? Yes, sir. Ja. Yes, sir. Ja? Okay. Und Sir, eine Frage. Ja. Im Genitive, das ist auch I-N, nicht I-R. E-R. oh, hello. In plural, Ja. plural, das ist in blau color. Genitive, I-N, A-N. Or A-R. Genitive, wenn ich sage, Ja, also was du hier, also hier meinst du, ne? Yes, sir. Ja, eines der, ja, EN, das ist immer EN. Okay, vielen Dank, sir. Richtig. Okay. Also diese ganze Spalte ist falsch. This entire column is wrong. Okay. Spalte, column, die Spalte. S-P-A-L-T-E, Spalte. Yeah, that is column, and what you have here, this is an Reihe, row. R-E-I-H-E, the Reihe. That's the row, and vertical is called column. Spalte. So the whole thing is wrong. Okay, vielen Dank, sir. So, bitte, gern geschehen. Also jetzt, let's check, ob wir die Deklinationen richtig gemeistert haben, beherrscht haben. Nummer 1, wie beginnt dann der Satz?
Anik? Junge, Ja, also Devika hat schon angefangen, glaube ich. Ja, Devika. So nein, Anjali. ich bin Anjali hat angefangen. Okay, Anjali, shoot. junge Family sucht Hilfsbereiter und erfahrene Kinderbetreuung. Ist richtig. Junge Familie. This is a word which is borrowed into German. Das ist kein deutsches Wort. Also am Ende, wenn es ein IE steht, vor allem mit diesem Wort und solche geliehene Fremdwörter, da spricht man die Endung als IE aus, also Familie. So junge Familie. I'm exaggerating it, but you don't say family, da sagt man dann Familie. Familie. So junge Familie sucht Hilfsbereiter und erfahrene Kinderbetreuung. Was ist denn Kinderbetreuung? Nani? Kinder Care. Children Care. care. Caregiver. 9 care. Was ist das? Moment. Was ist Betreuen? Betreuer, Betreuet. To care for. Caregiver. Ja, ich mache PhD, zum Beispiel, ich mache PhD und mein Betreuer ist Herr Professor Dr. Phil Habil Hari Spitzbart. Senior person. Here is the guide actually. So can you give me alternate words here? Caretaker. Nee, für mein PhD-Arbeit. PhD is guide actually. Ja, Supervisor. Supervisor. Yeah, my supervisor. At that level, when you say betreuer when you're doing your research, for example, register for PhD at some university. Da hat man normalerweise einen Betreuer oder eine Betreuerin. Supervisor. No, what is the feminine of supervisor? Supervisor. So let's invent one for our benefit. Supervisorin. Yes, a supervisor could be male or female. Auf Englisch gibt es keine andere Möglichkeit. Und gleichzeitig können wir auch ein anderes Wort lernen. Wie heißt denn dieser Supervisor auf Deutsch? Der Betreuer ist eine Möglichkeit. Leiter. No, there's another word for this doctoral supervisor, your guide, your PhD guide. There's another word. The Beaufsichtiger. Na, Beaufsichtiger will be in a factory, Devika. Okay. The Beaufsichtigen is to inspect or to supervise, keep check on. Enlighten. Oh. No. Lighter out there. No, all these are from technical, the technical field. All from the technical field. Factories and office work and so on. It's a very nice and interesting word. Yeah? Vorgesetzt. Nein, Vorgesetzte ist Chairperson. Betreuer. Betreuer, ja, aber ich brauche ein Synonym für solche Leute, die bei einem PhD Sir, arbeiten. controller. No, not at all. Ist ein sehr, sehr interessantes Wort. Sowas gibt es, soweit ich weiß, nicht im Englischen. Doktorvater. Doktorvater. Oder Doktormutter. If it's a lady guide you have as your supervisor to whom you go and consult and check whether your research is correct. If it's a man, da sagt man Doktorvater. If that happens to be a Frau, then it is Doktormutter. Because the first care or first things that are given to you in your childhood is from your Vater or Mutter. And that is extended to the supervisory capacity. That this person is supervising your research. It's either Doktorvater or Doktormutter.
Ist denke, dass benutzen wir im Wirtschaft. Not just Wirtschaft, it's at the academic level, in the academics. Wirtschaft is also an academic term, right? Wirtschaft, Yeah, Wissenschaft. Yeah? Yeah. Ja. So normally bei den akademischen Seiten oder auf den akademischen Ebene, da sagt man Doktor, Vater oder Doktor, Mutter. Und für Technologie sagt man Leiter. Ja, Leiter ist was anderes dann. Leiter oder Führer oder die Führung, Manager, Management, also Management, also das ist halt alles ganz anders. So there are specific terms used for specific areas, specific fields. Und ein Doktor, Vater und Doktor, Mutter ist wie ein Vater oder eine Mutter. Die bekommen nur das Minimale. Den Rest müssen wir selber machen. And it's exactly similar to what the kind of supervision that one gets at home. Right? So they don't give you 1 inch more of help. Wenn etwas nicht in Ordnung ist bei der Forschung, if you're writing a thesis, and there is something wrong in the thesis, it could be a small spelling mistake, a small grammatical mistake, or that content is not okay. You're told to rewrite that entire chapter or that paragraph or whatever without being told what the mistake is. गलती कहाँ है नहीं बताया जाता. खुद पढ़ो, देखो, समझो, गलती मिल जाएगी. So, das muss man dann alles selber machen. And only when you experience this, you will understand why a PhD in Germany is so highly valued in the world. Because that PhD work you have done yourself entirely. Every word has been written by you, including putting a comma. Ich hatte eine Doktor Mutter damals. Also sie lebt noch. She's about 88 or 89 years old now. Her husband passed away recently. Both of them were in a way meine Betreuer when I was doing my research. Very nice lady. She would always bake a cake for me and then feed me that cake. We would have tea together. Then she would go through my thesis. And till the end, I have never come away satisfied from her house. She would always find some mistake or something in that and ask me to rewrite it. She would never tell me where that mistake was or what the problem is. Read it, you'll find out. Go. Next week, I'll see you next week. Yeah, I'll bake you another cake next week. अरे यार मैं केक के लिए थोड़ी जा रहा हूँ. And her husband would accompany me to the door of their flat. Put his hand on my shoulder. Ja, wissen Sie, Herr Morte, meine Frau, ja. Also sie macht das auch bei mir manchmal, ne? Also Frauen, ja. And then he would escort me out of the house. And I would be miserable, not knowing where the mistake is. As a supervisor, they're supposed to tell you, guide you. This is your problem. Can you do it this way? Nine. I learned my German and I did my thesis on my own. That was terrible experience. Aber ich habe was gelernt heute. When I look back, ja, das war wirklich der Mühe wert. It was worth the effort. Really worth the effort. So German, this word Doktor, Vater, Doktor, Mutter ist auch Betreuer. So Betreuer is a caregiver. Don't confuse with caretaker. Huh? So basically care. Kinderbetreuung, child care. English is singular. Kinderbetreuung, child care, not children's care. So junge Familie sucht hilfsbereite und erfahrene Kinderbetreuung. Also das muss man, also hier muss man dann auch ein Examen ablegen.
If you want to become a Kinderbetreuer, you have to get through an exam. Not anybody and everybody can say, okay, I can look after your child. Nein. So you have to learn that. Germany is very strict about these things. Okay, Nummer 2. Also Raja. Sir, Ja. Frage. Ah. Sir, erfahren ist ja nicht Verb. Nein, das hier ist ein Adjektiv. Verbs use as Adjective. Ja. Verben kann man auch als Adjektive benutzen. Ne? Yes, sir, but here is a small e, so. Yeah, so it's an adjective. They are looking for a Hilfsbereiter. Hilfsbereit? Caretaker. Helpful. Was bedeutet Hilfsbereit? Helpful. Caretaker. Helpful. Give me the word for word translation. Help ready. Ready to help. Ready to help. Yeah. So a young family is looking for a ready to help and experienced Kinderbetreuung, child care. So you need to go with your credentials. This is a very important aspect in Germany. In spite of this, they have problems of child abuse. Okay, Nummer 2. Ja. Mein neuer PC und ich, wir verstehen uns nicht. Wer hilft einem alteren Herrn? Alteren Herrn. Einem alteren Älteren. Das ist ein Älteren. Älteren, das ist ja komparativ, ne? Ja. Adjektiv im Komparativ. Also mein neuer PC, das ist richtig. Mein neues PC oder neues? Neuer, der PC, ne? Neuer, Computer, der der PC. Das PC. Der Computer, das PC. Usko personal PC. computer, if you expand it to personal computer, it will become there. Okay. So there are some of these words are double, these technological words. If you take it as the alphabet, then es ist das. Sonst mit Personalcomputer, das ist dann der. Mhm. So Okay. ich bin okay mit beiden. Okay. I'm okay with both, so not an issue. Okay? Yeah, take the next one. Sir, wer rettet meine gute und spannende Bücher vor dem Altpapiercontainer? Ich gehe ins Ausland und weiß nicht, wohin mit meinen geliebten Büchern. Yeah, Correct. yeah. I would suggest you use PC here with their PC. Okay. Okay. It's a borrowed word. It's not a German word. International word. Yeah, and with computer, this is their computer, their laptop, their computer. So it's shortened from there to their personal computer. Mhm. So use the masculine. This is out with their desktop. Okay. Yeah, desktop is a short form again for your computer, right? Yes. Yeah. So there. So don't go with their desktop or whatever. Then you have a problem. Then you'll have a problem. Because desk would be Tisch, Arbeitstisch. And that is the Arbeit, der Tisch. Then you have top. Top is what? Oben? Yes, sir. Yes. Then you have a problem. When you talk of top hat verschiedene Bedeutungen. Top is also what ladies wear on top of a skirt or whatever. So how will you look for that? So best is desktop, synonym for your computer. Computer is masculine, although they are desktop. It's easier. Remember, it is not our language. Das ist, Deutsch ist nicht unsere Sprache. Manchmal müssen wir solche Shortcuts nehmen. Wenn wir also zum Beispiel zum ersten Mal das Wort hören und auf diese Weise können wir auch den Artikel hier gebrauchen. If you are wrong or we are wrong, the German will correct us. No issues.
So you don't have to feel very offended. हाँ, आपने मेरे को सुधारा नहीं. It's okay. They'll understand. Remember, they will never correct you and say by saying das ist falsch. They will use the correct article and reframe the sentence. So mein neuer PC steht auf meinem Arbeitstisch. Ach so. Oh, Ihr neues PC hast du gesagt? Ja, neues. Also wann hast du denn es gekauft? They'll connect it in that manner. So mein neuer PC. Better. Und älteren ist richtig. Rettet meine... what did you say here once again, Devika? Wer rettet meine... Guter und spannende Bücher. Moment. That's what I thought you said. Bücher, Singular oder Plural? Plural. Plural. Und wer rettet meine Bücher? Ist das Nominativ oder Akkusativ oder Dativ? Akkusativ. Akkusativ mit dem bestimmten Artikel oder mit dem unbestimmten Artikel? Nein, ohne Artikel. Possessive. Article. Unbestimmt. 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 Meine. Das ist unbestimmt. Das ist bestimmt. Bestimmt ist der, die das. Unbestimmt. Ja, die das ist bestimmte Artikel. Unbestimmt. माइनर में m निकालो ना, रिमूव द m, क्या आएगा वहां पे, क्या बचेगा? Unbestimmt. Sir, mine Ja, is also possessive possessive Pronomen werden wie die unbestimmten Artikel gebraucht. Ja. Possessive pronouns are used exactly like the indefinite articles. And the question welche or a Welsh is used exactly like the definite article. Welcher Tisch ist das? Oh, das ist ein Chesterfield. Welcher. It's exactly like der. Welchen Tisch kaufst du? Ich kaufe den Chippendale. Chippendale is a type of very famous antique furniture. Welchen. So, welchen Tisch is den Tisch kaufst du. Okay? So, that Welsh to be used like a definite article. Und mein, sein, also alle Personalpronomen genau wie die unbestimmten Artikel. Exactly the same way. So here, wer rettet meine Guten und Ja. spannenden Bücher vor dem Altpapiercontainer. Ich gehe ins Ausland und weiß nicht, wohin mit meinem geliebten Büchern. Geliebten? Geliebten Büchern. What is Altpapiercontainer? Old paper container. Right? So we have a small problem here. Small problem. Was? How many words are there in this? So 3. Which ones? Alt, Papier und Container. Right? What is the article for container? Der. Their Der container. Container. Their container is good. Also alt is an adjective. Papier, das Papier. Ja. Und dann der Dann Container. Der Container. der Okay. Container. Noch eine Frage, da wir auch hier Wortschatzerweiterung machen. Das Papier, Plural, Die Papiere. die Papiere. Okay. Ich möchte euch noch was fragen. Also hier, was ich hier alles geschrieben habe, what will I say here? Papier oder Papiere? Papier.
Papier. Is this Papier or a Papier? It's a plural. Papier. 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 Does everyone agree to that Papier? So Nein. loose paper oder one copy. Also, wo sind meine Papiere? Also, ich frage meine Frau, also, wo sind meine Papiere? Meine C1-Papiere, meine B2-Papiere hier. Ich habe sie also gestern vorbereitet. Ist es Papiere oder Papier? Papier. Plural. Papier. Okay, what about the others? Papier, sir. And The plural is papier. ha, plural की बात कर. I'm talking Plural plural. papier. So here. Seht ihr das alle? Yeah. Yes. Ist es Papiere oder Papier? So it is one stapled or single paper. Yes, They're sir. all single. The papier. If it's tied, then it's papier, singular. Okay, I'll show you something else here. Das ist mein PAN Card. Mein PAN Card. Und das ist von meiner Universität. If you are so insistent, I'll remove the clip here. Klammer weg, also hier und hier. Sind das Papiere oder Papier? Papier. 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 Aha. So plural is immer papier. Good. Das freut mich. Und macht mir Spaß. Was ist der Unterschied zwischen ohne Plural, das Papier, die Papier und das Papier, die Papiere? So das Papier is single paper. Und Papier is vielleicht in ein Hemd. Ich wiederhole meine Frage. Es gibt zwei Formen, also Pluralformen mit dem Nomen Papier. Einmal das Papier, die Papier. Nummer zwei, Okay. das For Papier, false. die Papiere. So when a copy is there, stapled one, then singular, das Papier. And when they are pages, like you showed us, then it's a plural, die Papiere. Let me give you another option. Ich habe viel Altpapier zu Hause oder viele alte Papiere. Viele Alte Papier. alten Papiere. Alten, plural wala. Alten Papier. Viele alte Papiere. Viele alte Papier. What do the others say? They're looking at or hoping to find some hint. Was sagen die anderen? Come on, people. Alte Papier. Alte Papier. Raja? Alta papier. Plural. Papier. All of you are sure. False. Yeah, false as verschiedene Papiere gibt, die im Händnis liegen. Dann benutzen wir das Wort Papier immer. Und falls es zusammen Gebunden sind, ja? gebunden sind, dann benutzen wir das Hemd oder nicht das Wort Papier. Okay. I'll give you a simple definition. Ich mache das ganz einfach. Wenn es wichtige Dokumente handelt, Okay. dann ist es immer Papiere. Papiere. Das ist alles. Only documents, important official documents, are called Unterlagen? Papiere. Otherwise, what you have here, das ist alles Papier. Das ist alles Papier, rough paper. I can throw this away anytime. Altpapier. Ich habe vieles Altpapier.
or in plural, viel alt Papier. Because it is not important either legally or in any other context. So when you say ich habe viel alt Papier, it means it's not important. I have lots of old paper with me, not old papers. Even in English, papers is with reference to Unterlagen, documents, Dokumente. Ja, Dokumente Unterlagen. So plural in German, auch auf Deutsch, wenn man also Papiere sagt, das bedeutet, wo sind Ihre Papiere? Hallo, wo sind Ihre Papiere? Darf ich mal Ihre Papiere sehen? Darf ich mal Ihre Dokumente sehen? Darf ich mal Ihre Unterlagen sehen? Dokumente, Unterlagen, Papiere, all three in plural, they refer to some official paper. It could be visa, it could be permits, it could be some kind of insurances. So plural usage is always with something official. Let's say, for example, zum Beispiel, Raja ist in Deutschland und geht in ein Büro, vielleicht geht in das Verkehrsamt. He goes to the traffic office. Yeah, the road, what is it, management office. And then he asks them, also bitte, wann bekomme ich meinen Führerschein? Ich habe hier alle Papiere mitgebracht und ich habe alle Papiere schon hier aufgegeben. I've already submitted all my papers. So wann bekomme ich dann meinen Führerschein? I've submitted my papers, not my paper. Papers, other Dokumente. Please remember this, Papiere, plural, is always with official documents. It could be documents needed at a hospital when you go see a doctor. Documents needed at a foreigner's registration office. Ausländerbehörde zum Beispiel, beim Ausländeramt. They need to see all your papers. So it's not paper. Paper is always rough paper. We never talk about rough papers. I have lots of rough paper with me, not rough papers. So the plural usage is only on the importance of that paper has for you. So watch out for this word. This is also a tricky word here. Papier. Sir, Yeah. eine Frage. Yeah. Sir, if we have cutting of some newspaper or magazines, then what we called it? It won't be Paper? paper. It won't be paper. It will be an Ausschnitt. 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 It's a cutting, right? Excellent. Yeah, it will be der Ausschnitt. Double S. Der Ausschnitt. But sir, they are important for us. Yeah, it's still a cutting, right? Okay. Because you have cut it out, no, Babita? You have cut it out and kept it separately. You have not kept the entire newspaper, Yes. right? If you want, you can keep the newspaper. If you keep the newspaper, then that's eine Zeitung. Ich habe diese Nachricht in dieser Zeitung gefunden und ich habe diese Zeitung hier bei mir aufbewahrt. I've saved this newspaper here. That word Ausschnitt has been used also with the interview with anisotropy motor. Yeah, something that you cut Ausschnitt. out and keep, an extract. Ausschnitt is something that is taken out from somewhere. Aus means out, Schnitt will be cut. A cut out, literally. Well, das hängt von dem Kontext ab. So it's just a small cutout from a paper that you have kept. I used to collect a lot of these earlier. Lots and lots I used to collect. And once internet became more vast, I've stopped collecting all that Ausschnitt. I still have them somewhere,
but I've stopped cutting them out from newspapers now. So das sind Ausschnitte. Diese Informationsausschnitte habe ich auch bei mir gesammelt. Aber jetzt mache ich das nicht mehr. Right? Any other questions? Das Papier, die Papiere. In an office, normally it's also unimportant paper. So Papier. If it is Papier, then you're talking about all your documents. So here, it's old paper container, not papers container. Remember, from one word, there's lots one can learn. Viel Neues kann man nur also aus einem Wort lernen. In jeder Sprache. Ja, okay. Zum Beispiel hier, the second half. Ich gehe ins Ausland. Ja, noch eine Frage? Nein, okay. Ich gehe ins Ausland und nicht nach Ausland. Und weiß nicht, wohin mit meinen geliebten Büchern. Where is the verb here? Büchern. So weiß wissen, ja. Wohin mit Verb, meinen entschuldigt. geliebten Büchern? Dann warum benutzen hier wohin? You tell me. Think local, explain global. Where did I keep it? No. So for location. Yes, Beverkum. In Beverkum, darum wir benutzen wohin mit. Nee, wegen des ins Ausland? Nein. Wohin here comes with this verb. Gehe Mhm. ins Ausland und weiß nicht, wohin mit meinem. Wohin ich mit meinen geliebten Büchern gehe. किताबें कहाँ लेके जाऊं? ओके मैं विदेश जा रहा हूं, पता नहीं किताबें कहाँ लेके जाऊं. It's very colloquial. So the gehen has come in the beginning. See, it's very interesting sentence. Na, ich gehe ins Ausland. Meine Bücher? Wohin gehen Sie? ये कहाँ जाएंगे? 2 साल के लिए बाहर जा रहा हूँ. तो किताबें कहाँ जाएंगी? Entschuldigung. Ja. Sir, weiß nicht, wohin mit meinem geliebten Büchern. So, weiß nicht ist ein Satz und dann wohin mit meinem geliebten Büchern. Nein. Ja, the colloquial sentence, ich weiß nicht, Komma, wohin ich mit meinen geliebten Büchern gehen soll. And I do not know where I should be going with my books, my beloved books. Das war mein Zweifel. Also, warum nicht haben wir eine Verb hier? Ja, deswegen haben wir das Verb hier nicht. Because this verb, it's a colloquial language. It's been taken from here. Wohin gehe ich mit meinen geliebten Büchern? Und übrigens, Devika, that die Frage von gestern, I tried looking up that PDF that you spoke about. Yes, sir. That damit in that is a pronominal adverb and not a connector.
Ich interessiere mich dafür. Ich fahre damit. Damit fahren wir. The compound. Yeah, the compound. Actually, you learned it as the compound. I call them a pronominal adverb. Yeah, these the compounds are also called pronominal adverbial. So it's not a connector. Wir müssen uns beeilen, damit wir den Bus zur rechten Zeit erreichen können. That is a connector. Damit wir. Okay, back here again. When we have solved it correctly, meine guten und spannenden und dann meinen Geliebten, alles war okay, richtig, und we wanted to do the fourth sentence. Das ist auch schön, wir müssen dann auch weitergehen. Aber manchmal müssen wir uns auch diese Frage stellen. Also da ist etwas nicht in Ordnung hier. Weiß nicht, wohin mit meinen geliebten Büchern. Wohin weiß ich? Wohin? Also wo ist das Verb hier? Ask yourself these questions. Be alert. Here is the verb. कहाँ गया? wohin? wohin के बाद verb आना चाहिए. Okay, wohin के बाद verb नहीं है. Okay, at the end it should. हिंदी में भी बोलते हैं कई बार ऐसे. बिल्कुल बिल्कुल. किताबें कहाँ जाएंगी? जा रहा हूँ, बट पता नहीं इन किताबों के साथ कहाँ. हाँ, किताबें कहाँ जाएंगी? पर किताबें कहाँ जाएंगी ऐसे ही बोलते हैं. Genau, also das wird hier gemeint, ne? So just think a bit. I just want you to be alert, all of you here. कुछ गड़बड़ है यहाँ पे. You should be able to look at that yourself. Don't wait for me to stop, ask you and explain. Ihr könnt alle schon gut Deutsch. All of you know good German. Das habe ich bemerkt. I've noticed that, and I want you to be alert to such sentences. Believe me, you can do it. There was a time when no teacher at the university was willing to teach my students. If I wanted a break or if I could not take a class that day because of some meeting, I would request some teacher who was free, मेरी class ले लो और ये करना है, and I would give the material and the Stunde, was zu machen ist oder was zu machen war damals. They would refuse. नहीं, आपके बच्चों को हम नहीं पढ़ाएंगे. And the reason given, believe it or not, सर वो सवाल बहुत करते हैं. It is because of this. Genau wie ihr alle jetzt. You ask questions, and I really enjoy those questions. Don't think I get irritated. It goes to show man lernt here. So I took it as a positive compliment. Ohne Hemmungen, without any shyness, without any fear, you're asking the teacher questions. Not to, to coin a English Hindi word, pareshanify the teacher, but genuine learning. So be alert, huh? Watch out, because that's one way to pick up German. Das ist nicht unsere Sprache. Okay, the last one. Who'll do this? Sakanish? Ja, bitte. Ja, Einkaufshilfe gesucht. Ich habe mir das Bein gebrochen und brauche Unterstützung. Wer ist zuverlässige und geht für mich zweimal in der Woche die nötigsten Lebensmittel und andere wichtige Dinge einkaufen? थोड़ा गड़बड़ है. Yes, यहाँ पे zuva lashik, we don't have nomen or substantive, so endings is nicht möglich. Sehr gut. बबीता ये छूट गया तुम्हारा. Einkaufshelfer gesucht. Imperativ.
Was ist ein Einkaufshelfer? So helper Need is help helper. I need help. Help for what? for kaufen. Einkaufen, shopping. Yeah. So I need help for shopping. Somebody has helped me. Madad karo bhai. Warum? Ich habe mir das Bein gebrochen und brauche Unterstützung. Bein, das Bein, die Beine, Leg. leg. Have you learned the different parts of the human body, German? Yeah. Basic parts. Yes, sir. Are, oh, then you must learn these, yeah? I have to teach them to you. Because these parts are used in colloquial language a lot. And they're used in idiomatic phrases also. Oh, okay. How do I do that? I think either I draw a picture or I search for a picture and send that picture to you. Different parts of the human body. Und das Problem ist sehr, sehr interessant. Da gibt es auch ein Essay und Aufsatz von Mark Twain. Habt ihr von Mark Twain gehört? Yes, sir. Mark Twain, have you heard about his name? Yes, Mark sir. Twain, an American writer. Yes, sir. Ich habe auch gelesen. English oder Deutsch? English. Okay, and what story have you read? Jetzt habe ich nicht. Yeah, but something in English you read, no? Mark Yeah, Twain. English. Okay, so he is one of the very well-known humor writers, very well-known, Mark Twain. Und er hat einen Aufsatz, ein Essay über die deutsche Sprache geschrieben. He wrote an essay about the German language and he titled it Die schreckliche deutsche Sprache. The terrible German language. And he wrote about his experiences in learning the language. It's a brilliant essay. In order to read and enjoy this, you have to be at least B1, B2 level, like we are now. Damit man das versteht, was darin geschrieben hat. Und spricht von den Artikeln, von Relativsätzen, von Nebensätzen, von trennbaren Verben, über alles. And when you read that, you can read it in English and still enjoy it. It's real fun. He talks about the gender and the noun. And that is where the fun comes. I suggest you read first before I disclose the whole thing to you. The terrible German language. It's available on the net in English. So yeah, they Yes, rate sir. it. In English, assist the awful German language. Oh, he calls it awful. Okay. There's one more version of translation which says the terrible German language. The awful. It's the same essay. The title is translated differently. You can take that, the awful German language. Okay, so where is zuverlässig? The problem is, dass ein zuverlässig ist ein Adjektiv. Alle Adjektive brauchen eine Endung. Also so haben wir gelernt. Yes. Aber wann brauchen die Adjektive eine Endung? Eine Deklinationsendung. When is Nur wenn ein, ja? Nomen? Ja, also wenn ein Nomen daneben steht. If there is a noun next to it, you definitely need to put a ending there. But if that adjective is used in a predicative way, that is, there is no noun after that, then the adjective will not take an ending. It takes an ending when it is attributive. Attribute, character. A
character, a kind of a feature. So if it is attributive, Beispiel, ich gebe euch ein Beispiel. Das Café dort oder das Restaurant dort ist sehr schön. No ending. Das Restaurant dort ist sehr schön. Das Restaurant dort an der Ecke neben der Bäckerei ist sehr schön. No ending. Why? Because that schön is coming with the second half of the sentence with the verb. When it comes with the second half of the sentence with a verb, no noun following, it is called predicative. So no ending. But if you say, das an der Ecke neben der Bäckerei oder dort an der Ecke neben der Bäckerei ist ein schönes Restaurant. Hello. Hello. Ja, Anjali, ich kann auch nicht hören. Stromausfall bei mir. Komme gleich. Okay. बट अगर लाइट चल गई तो सर मैसेज कैसे कर रहे हैं? मैसेज यार पे तो मैसेज नहीं है, वहां तो मेरा हॉटस्पॉट है ना, वाईफाई यहाँ खराब हो गया, नेट में वो फोन में थोड़ी खराब होता है. आई एम यूजिंग माय डेटा कार्ड देयर. राइट नाउ आई हैव लॉग्ड ऑन थ्रू माय डेटा कार्ड. अब बत्ती अभी आ गई. Also das ist immer noch nicht da. My network is still not come. Now it's up. The habitious. हो जाता है. I live on a campus here, university campus. We have our own generator, but I also live in a state where the chief minister is worried about only himself. And instructions are issued कि classes online होंगी, digital होंगी और बत्ती बंद कर देते हैं. और जब साल खत्म हो जाता है तो टीचर्स को सबको लाइन पे लिया जाता है कि आपने सिलेबस कंप्लीट क्यों नहीं किया. तो ये तो अपने देश में नॉर्मल है, कम से कम ऑल ओवर. So kind of blame. Don't you miss hören? Das ist das. Yes, sir. Yes, sir. Ganz klar? Yeah. Yeah. Yes, sir. Class. Okay, so अभी ये बत्ती फिर जाएगी, 2 बार जाएगी और. I hope I can finish the class by then.
So and I'm sure मेरा screen गायब हो गया होगा. Yes, sir. Yes, sir. Yeah, I thought so. ये अक्सर होता है. So moment. Screen sharing. Yeah. Jetzt okay. Könnt ihr dann meinen Bildschirm sehen? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Ja, jetzt ist okay. So wenn es danach kein Nomen gibt, also das Beispiel war, dort an der Ecke neben der Bäckerei ist ein schönes Restaurant. Das ist attributive. Attribute means you are giving a quality, some character, some feature to this restaurant. But if I invert the sentence, das Restaurant an der Ecke neben der Bäckerei ist sehr schön, not schönes. Because there is literally, wie Anjali eben erwähnt hat, gesagt hat, there is no noun after this. So don't use the ending here. So wer ist zuverlässig und geht für mich zweimal in der Woche die nötigsten Lebensmittel und andere wichtigen Dinge einkaufen. Was ist zuverlässig? So dependable. Reliable. So who will be reliable? Who will be trustworthy? And 2 times in a week, twice a week, who will go and shop for the nötigsten? Nötiger. Was ist the nötig as adjective? Necessary. And what would it be in English? Comparative? Necessary, comparative and superlative? Nutical. More necessary and most necessary. More necessary and most necessary. English में वो जोड़ना पड़ता है. More and most, because you can't form this comparative superlative with many adjectives in English. Aber beim Deutschen, mit den meisten Adjektiven, Komparativ bilden wir mit ER und Superlativ mit ST. No problem. Und andere wichtigen Dinge einkaufen. But I see a small problem here in the sentence. Do you see it all? Why is it einkaufen? Infinitive am Ende. Sir, gehen plus infinitive. Motion plus infinitive. No, not necessarily motion. As Wenn das und yeah. Can you explain? Wenn wir benutzen hier und deshalb benutzen am Ende einkaufen. Nein. Nicht Nein. einzukaufen. No. There's nothing to do with that. I'll have to put off my camera. I think I have a problem now. Entschuldigung, huh? I have to switch off camera because my bandwidth is causing a problem. Yeah. Sir, gehen plus infinitive. Nee, also das Verb ist einkaufen gehen. It's a separable verb. Einkaufen gehen. Schwimmen gehen. Spazieren gehen. Right? Essen gehen. There are certain verbs that come with gehen. And in that case, you conjugate gehen and then put that other half at the end. Plural. Yeah, not plural. Einkaufen gehen. There are certain normal verbs which are used with an infinitive. Sehen, hören, gehen. Yes. Can you give me an example with sehen? Ich
Zehe, Z common. Gut. Mit hören? Ich höre, slash, ich höre Sie kommen. Das ist auch richtig. Oder ich höre sie singen, ich sehe sie kommen, ich sehe sie tanzen. So sehen, hören, and gehen, they can be used like modal verbs. Yes, semi-modal. Yeah, sir. Semi-modal verb. Don't call them anything modal. Don't use the word modal. Don't express a modality. Semi-modal. Nay, not even semi-modal. There is the modality. Act like modal verb. Yeah, that is it. They act like modal verbs, but they're not semi-modal. They have to show a modality. No? The modality is missing. Modality means that inner feeling. I have to study. Ich muss studieren. Ich kann die Aufgabe nicht lösen. I'm unable to. It's something from within. So the modality is nicht da. So, sie funktionieren wie ein Modalverb in der Struktur. Keep that clear. No? Let's separate the two. Otherwise, what will happen is we end up confusing ourselves. If somebody asks you, also welche Modalität haben wir, then you are lost. Die Struktur ähnelt der Struktur eines Modalverbs. So, hören, sehen, gehen. Think of these for the moment. एक आध और हैं, but leave them for the moment. Und lassen auch, sir. We'll deal with lassen later. Lassen is a problem verb. Okay. Lassen, as I put it colloquially, lassen की खबर बाद में लेंगे. Also, das lassen wir jetzt. Okay. Das lassen wir. Also, mit lassen arbeiten wir jetzt nicht. So this gehen einkaufen, it's einkaufen gehen, a separable verb to go shopping. So, in a separable verb, die erste Hälfte steht am Ende. That's why it's infinitive here and conjugation is here. Wer geht einkaufen? If you don't want to use gehen, then use only einkaufen, conjugate kaufen, the ein at the end. Er ist zuverlässig und kauft für mich zweimal in der Woche die nötigsten Lebensmittel und andere wichtigen Dinge ein. Der Satz ist richtig auch ohne gehen. You can put kaufen here and then put ein at the end. Clear, people? Yes. Yes, sir. So this is one trick that you can use when you are summarizing a text. Mit eigenen Worten schreiben. It's normally given in any summary. Schreiben Sie mit eigenen Worten. Write in your own words. So remove gehen, put it in the other form. That's allowed. Questions here? Wir haben noch Zeit. I hope to read the text today. Also, ja, eine Heldengeschichte. Story of Heroism. Ergänzen Sie die Adjektive und achten Sie auf die Endungen. So, I'll give you how much time? 12 Sätze, 3, also 4 Minuten. Nein, 3. Your reading also is good. 3 Minuten, diese Text zu lösen. 3 minutes. And I am timing you right now.
One more minute. Done. Fetish. Okay, time over. Okay, let's take 2 sentences at a time. Okay. So, wer nimmt die ersten 2 Das ist Adjektive? Ja, bitte, los. Ihr glaubt ja nicht, was wir im Urlaub erlebt haben. Wir waren am Strand und hatten einen wunderschönen Tag. Aber als wir zu unserem Bungalow zurückgekommen sind, wartete eine schöne Überraschung auf uns. Danke, sehr gut. The next 2, please. Kanish. Ja, Wir hatten Winston Besuch, eine riesige. 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 Ja. Eine riesige. Continue, somebody. Somebody take it up. Just take it on the flow. Don't wait for the sentence to end. Riesiger, schwieriger, Spinner mit Eine lang. riesige schwarze Spinne. Ja, eine riesige. Schwarze Spinne mit langen Behaartbeinen. Mit langen. Mit langen behaarten Beinen. Beinen. Okay. Go on. Next 2. Meine Frau hat natürlich sofort übertriebene Panik bekommen. Ich hingegen habe die Nerven behalten und mir einen alten Besen genommen. Ja, somebody continue. Danke, Anjali. Gary. Continue, somebody. Huh? Der im Der im Badezimmer Bad. stand. Ja, bitte. Ja. Ja, Raja. No, bitte. Okay. Der im Badezimmer stand, das hättet ihr sehen müssen. Auf dem Bett eine panische Frau. Ja. Auf dem Boden eine riesige, hässliche Spinne und mittendrin ich. Mittendrin ich. Mittendrin. Okay. Endings were correct. We need to know a few words. Also welche Wörter versteht oder habt ihr nicht verstanden? Was ist mittendrin? Einerseits meine Frau, andererseits die Spinne und mittendrin ich. In between. In between, beach mein, beach. Beach. Unerwünscht. Was ist Wunsch oder Wünschen? Wish. Unerwünscht. Wish. Kein Wish, Unwanted or not wished for. Unwishable. Not wished, undesired. Undesired. Yeah, it's unexpected, but even an unexpected visit, sometimes you would love to see that person. There are people who you don't want to see. You don't desire to meet such people or anything else. So that's an undesired visit. Spinner. Spider. Spider. What's the Hindi word for it? Makdi. मकड़ी, that's good. ठीक है, बीच बीच में हिंदी टेस्ट करना भी अच्छा है तुम्हारी.
Okay. Riesisch. Riesig. Eine riesige Spinne. Oh mein Gott. Das ist ein Riesige schwarze riesiger Spinne. Teil. Gross. Ja? Big. Gross. Big. Nein, Huge. nicht viel, viel groß. Huge. Huge, huge. Also gigantic. Massive. बहुत बड़ा. Give me a word for that in Hindi. This is something very, very big. Vishal. Vishal is good. Bhimkai. Bhimkai, although huge, really huge. So See this Bihar. word? Yeah. Was is So Bihar. das Haar, die Haare? Yeah, ball, बहुत सारे Bihar is hairs. Yeah, das Haar, die Haare. Bihar Hairy. binary. Hairy legs. Hairy legs, correct. Hairy stomach. Beinen, actually. Yeah. Yeah, Bauch mine. is stomach. Although Bauch the is Beinen stomach. sind by heart. So the legs are hairy. ये मकड़ी के पैरों पे छोटे छोटे बाल थे. छोटे तो नहीं थे. Also here says Langen, mit langen behaarten Beinen. So the legs were long and they were also hairy. Und übertrieben. हाँ, ये अच्छा है. Receive. What is the meaning of übertreiben? So to exaggerate something. Excessive. To ex- Can you give me, yeah, Devika, can you give me a sentence with that? so, Kindertrieben. Nicht scheinbar. Okay. Kindern übertrieben eine Geschichte in der Schule. Yeah, Kinder übertreiben oft, for example. Can you give me another simple word? Dramatisieren. Yeah, when you say übertreiben, one would be to dramatize, to exaggerate, बढ़ा चढ़ा के बोलना. Right? Wir hatten unerwünschten Besuch. That was very well done. I missed who did that. Unerwünschten Besuch, ganz richtig. Ohne Artikel, der Besuch, Accusative Singular. Very well done. Meine Frau hat natürlich sofort übertriebene Panik. Panik, Panic is Panic. 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 घबराहट. Yeah. So übertriebene Panik, Exaggerated. exaggerated, dramatized. And an absolute dramatized panic. The synonym that you would use is dramatisiert. With a lot of drama. Right? When you talk about something और बड़ा चढ़ा के बोलते हैं उसके बारे में. Übermäßig can also be a possible. Or maßlos, without measure, without an end. बढ़ा चढ़ा के. और एक जंगल में जा रहा था, then I met a bear, you know, एक भालू मिला. And this bear was at least 8-9 feet tall. और उतना ही चौड़ा था वो, 5-6 फुट उसकी चौड़ाई थी, 9 फुट ऊंचा था. Das ist übertrieben. Yeah, total übermäßig. Excessive. Excessive mit EXZ. Also mit exzessiver Panik. Sofort mit exzessiver Panik. Sie hat exzessive Panik bekommen. Zarur se zyada. Und ich hingegen habe die Nerven behalten. Die Nerven behalten. What does this mean? To hold fear. To hold my nerves. I was not nervous. मैं एकदम शांत था. I held my nerves. I was very, very, Mm-hmm. I was very calm.
Und mir einen alten Besen. Was ist Besen? So broom jhadu. Besen im Bild, wir können now sehen, Ja, also der die Besen. Frau haltet die Besen. Der Besen. There is a nice proverb in German. Neue Besen kehren gut. सुना है कभी? Neue Besen? Kehren gut. K-E-H-R-E-N. Kehren gut. ओके मतलब सर इसका अवफिंदी की नई झाड़ू अच्छे से साफ करती है. हाँ, genau. So auf Deutsch, neue Besen. Verbindung Problem. Kehren is K-E-H-R-E-N. Neue Besen. Kehren gut. Okay, so remember these proverbs. There's another proverb. There's another one. What is it in English? Any idea what it is in English? Broom. So, Sprichwort has been translated. A new broom sweeps well. It's been translated directly from German and used in English also. New broom sweeps well. So Bedeutung is gleich. Ja, die gleiche Bedeutung. So, ich hingegen habe die Nerven behalten, mir einen Besenbirne und so weiter. Now comes the Katzwein. Das hättet ihr sehen müssen. Das hättet ihr sehen müssen. I think Katzwein revise करना. देखने लायक था. हाँ, ये तो देखते ही बनता था. देखने लायक दृश्य था, देखते ही बनता था ये. Also auf dem Bett eine panische Frau, auf dem Boden eine riesige hässliche Spinne und mittendrin. तो झाड़ू तो मैंने लिया, लेकिन झाड़ू मैंने अपनी वाइफ के हाथ में थमा दिया. तो मकड़ी को बेड पे खड़े होके वो भगा रही थी और उन दोनों के बीच में मैं खड़ा था. The cartoon shows you very well who was in a state of panic. So well done. The story was well. I mean, your Endungen waren gut. This one we will do later. When you are in the mood, tell me, then we'll do this, but not now. You have to use these words in the picture and then associate them with the picture. So mittendrin können wir auch verwenden, dann ich bin in der Mitte. Ja, kann man sagen. Und ich in der Mitte. Ich dazwischen. But dazwischen has got other meanings also. Mittendrin, beat your beat. Ja, das geht auch in der Mitte. It works, so don't worry. I wanted the next topic, and before I come there, I wanted to work this with you, aber jetzt gibt es keine Zeit mehr. How do you read and summarize a text? Ihr habt das schon einmal gemacht mit dieser Heldengeschichte oben. Now we're going to read this interview here von Angela Schor, and we are going to summarize her answers. So what here, was here steht, we have to put it in our own words in one, maximal 2 Sätze. So
We'll look at the trick here, wie das funktioniert, and at the end, we'll try to summarize es, damit wir diese Zusammenfassungen lernen, wie man einen Text zusammenfasst. Ja, also, aber das machen wir im Laufe der Woche, oder entweder morgen oder am Montag. Und morgen ist Freitag. Haben wir schon ein Thema für morgen? Yes, sir. Social media. So, what is the topic? I forgot. Social media. Social media. Okay. I think Dinesh and Ajay are new to this spiel that we have. Yeah. Dinesh, Ajay, every week, Friday, wir schlagen uns ein Thema vor. We suggest a topic to ourselves and we speak on the topic very briefly. Etwa eine Stunde on our own, we form our own sentences und Meinungen und so weiter. So anybody is free to suggest a topic and we all listen in on the topic and give our opinions. Okay, ich bewerte eure Sprechübung dann. I'll give you a overall score to all of you, not individually, as to how the topic was. So you're also free to suggest topics. It's up to you. So Morgan is social media. Right, people? Also wir sprechen darüber. Gibt es noch Fragen? Any questions? Habt ihr noch Fragen? Nein, Sir, alles klar.